Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara, tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Badan Formatur Universitas Mandailing, UM. Arahan dari pendiri Bapor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing, Salim St. bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi Kum S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UM Universitas Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 1 Juni tahun 2289 Masehi, materi Kum S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Teleconference. Eksistensi studi hukum bisnis terkini di masyarakat dunia sebagai penelitian skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar, profesor untuk mahasiswa bidang studi hukum bisnis Fakultas Hukum UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa nomor 3353 bulan Mei tahun 2289 Masehi. 1st of June of year 2289, materials of the public lecture of afternoons at the day of all time with electronic teleconference. Extensive business law studies present in what community as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master dissertation, and for mother or professor for students of the field of business law studies. The Faculty of Law of MBU Mandailing University contained in the Monday Journal of Business Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 3353 of May of year 2289. Juni tahun 2289 Masehi, materi Kum S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Teleconference. Eksistensi studi hukum masyarakat dan pembangunan terkini di masyarakat dunia sebagai penelitian skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar, profesor untuk mahasiswa bidang studi hukum masyarakat dan pembangunan Fakultas Hukum UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa nomor 3353 bulan Mei tahun 2289 Masehi. 8th of June of year 2289, materials of the public lecture of afternoons at the day of all time with electronic teleconference. Extensive studies of law of community and development present in what community as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master dissertation, and for mother or professor for students of the field of studies of law of community and development. The Faculty of Law of MBU Mandailing University contained in the Monday Journal of Business Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 3353 of May of year 2289. 15 Juni tahun 2289 Masehi, materi Kum S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Teleconference. Eksistensi studi hukum acara terkini di masyarakat dunia sebagai penelitian skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar, profesor untuk mahasiswa bidang studi hukum acara Fakultas Hukum UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa nomor 3353 bulan Mei tahun 2289 Masehi. 15th of June of year 2289, materials of the public lecture of afternoons at the day of all time with electronic teleconference. Extensive of the study of procedural law present in what community as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master dissertation, and for mother or professor for students of the field of study of procedural law. The Faculty of Law of MBU Mandailing University contained in the Monday Journal of Business Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 3353 of May of year 2289. 22 Juni tahun 2289 Masehi, materi Kum S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Teleconference.
eksistensi studi hukum internasional terkini di masyarakat dunia. Sebagai penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar profesor untuk mahasiswa bidang studi hukum internasional Fakultas Hukum UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis Sepanjang Masa nomor 3353 bulan Mei tahun 2289 Masehi. 22nd of June of year 2289, materials of the public lecture of afternoon at the day of all time, the electronic teleconference, extents of international law studies presented in what community, exercise of best side, thesis for undergraduate forum, thesis for master, dissertation, and for mother or professor, for students of the field of international law studies, the fact of law of MU, Mandailing University, content in the Monday Journal of Physics Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 3353 of May of year 2289. 29 Juni tahun 2289 Masehi, materi KUM S3 Med kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa, electronic teleconference, eksistensi studi hukum administrasi negara terkini di masyarakat dunia. Sebagai penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar profesor untuk mahasiswa bidang studi hukum administrasi negara Fakultas Hukum UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis Sepanjang Masa nomor 3353 bulan Mei tahun 2289 Masehi. 29th of June of year 2289, materials of the public lecture of evidence at the day of all time with electronic teleconference, extensive study of state administration law present in what community as the resist of SSI, thesis for undergraduate program, thesis for master, dissertation, and for mother or professor for students of the field of study of state administration law, the fact of law of MU, Mandailing University, contained in the Monday Journal of Physics Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 3353 of 1 May of year 2289. Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri BAFOR UM, Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih, thank you, alhamdulillahirabbil alamin.